अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स के साथ मैं हूँ सामा खुर्शीद। नाज़रीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर डेवस्टेशन यानी न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही पर एक फ़िक्रा कहा था कि आई नो नॉट विद व्हाट हैपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फाउट बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फाउट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। यानी वर्ल्ड वॉर 3 न जाने किन वेपन से लड़ी जाए, मगर वर्ल्ड वॉर 4 सिर्फ डंडों और पत्थरों के सहारे लड़ी जाएगी। यानी न्यूक्लियर वेपन्स का इम्पैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 3 पर पड़ेगा तो पीछे जनरेशन्स तबाह हो जाएंगी और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कहने को तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मगर इसकी गहराई में जाएं तो न्यूक्लियर वेपन्स का मसला दिन ब दिन और गंभीर होता जा रहा है। और अगर इस पूरे मसले को साउथ एशिया की मुनासबत से देखें तो साउथ एशिया को दुनिया का सबसे डेंजरस और वल्नरेबल रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो आर्क राइवल्स इंडिया और पाकिस्तान मौजूद हैं और दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दिन ब दिन चेंज होने वाले कॉन्टूर्स इस रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को भी चेंज कर रहे हैं और ये चेंजिंग्स दोनों ममालिक की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स को भी दिन ब दिन चेंज कर रही है और वल्नरेबल भी। वल्नरेबल का लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया नाज़रीन, क्योंकि पहले ख़तरा साउथ एशिया में सिर्फ लैंड मिज़िल्स से था, मगर अब इंडिया इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सबमरीन्स के ज़रिए पूरे इंडियन ओशन में फैला चुका है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस के लिए भी है। नाज़रीन, इस इशू पर इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट SVI ने एक रोज़ा सेमिनार करवाया जिसका टाइटल था न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी Implications for Strategic Stability in South Asia, जिसे चेयर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल चीमा ने किया और एमिनेंट एकेडमिशियंस और पॉलिसी मेकर्स ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर तुगरुल यमीन, डॉक्टर ज़फ़र खान, डॉक्टर तारिक रऊफ़ और पॉल इनग्राम ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आइए देखते हैं सेमिनार की कुछ हाइलाइट्स। Also, there's concern now about cyber risks. As more and more computers, information technologies, artificial intelligence are making their way into nuclear and non-nuclear systems, both on the civil side and the military side, there are greater cyber vulnerabilities. And cyber weapons have now added uncertainty to contemporary conflict, as cyber adds escalatory potential to any conflict. Cyber weapons potentially could pose multiple risks of escalatory risk. First, unknown effects. The timing and effects of cyber attacks can be difficult to predict. With any military strike, collateral damage is always possible. With most conventional attacks, however, methods of assessing and avoiding collateral damage are fairly highly developed. This is not the case with cyber weapons, where the risk of unintended damage is much higher, and clearly such weapons thus increase the risk of escalation. Cyber weapons also create attribution risk effects. Unlike conventional attacks, cyber attacks can be difficult to attribute with precision to specific actors. In the event of a significant cyber attack, pressure to respond either with commensurate cyber or other forces will be immediate. Depending on circumstances, the decision may be made to retaliate without perfect knowledge of the origin of the attack. If the forensics on which the attribution is based turns out to be erroneous, then the retaliation will have constituted a significant escalation in the conflict. There is also this issue of surrogates for cyber operations and spoofing. That is, spoofing is an attack comes from one source, but it's actually launched by somebody else that is well hidden. And in the nuclear domain, this can also be very dangerous. India is very well advanced in developing cyber technologies internationally and domestically. I don't know to what extent Pakistan's capabilities feature in this particular regard, but I think this is one new emerging area of vulnerability that needs to be addressed. Finally, I would like to conclude with Pakistan's efforts to mainstream its nuclear program. And its efforts to get membership in the Nuclear Suppliers Group, where, as you all know, Pakistan is proposing a criteria-based approach, where if
countries like Pakistan can meet the appropriate criteria, they should be given membership. But there are several in the nuclear suppliers group that, while they may pay lip service to a criteria-based approach, do not support a criteria-based approach because they do not want to be in a position where a country might one day meet the criteria, but they still would not want to give it admission for other larger political reasons. So while over the past 2 years, Pakistan's diplomacy in Vienna and in other NSG-related forums has been very active, and Pakistan has been quite successful in pushing it's the case for its membership, and people like me have been arguing that Pakistan's case now for NSG membership is stronger than that of India, and that India has been a serial violator of its non-proliferation commitments under various agreements, both in terms of acquiring high-performance computers, civil nuclear cooperation, copying illegally of heavy water reactors, operating unsafeguarded plutonium reprocessing facilities, and so on. Nonetheless, Pakistan is still suffering under the cloud of activities of a past actor, and it still remains an uphill task. At the last NSG plenary, which was held in Urbala in Lithuania, some people have argued that there is now fatigue in terms of addressing this issue of new members. My recommendation would be that I think Pakistan needs to continue its active diplomacy on this front. And now that under the current system we are talking about the Naya Pakistan, I think this is a good place to portray what the Naya Pakistan means, particularly in these areas. Thank you. So what do I mean when I talk about responsibility? And there are various elements here, and it's not simply a question of getting rid of nuclear weapons. There are issues around declaratory policy, for example. We've already heard that some here believe that India is rather too ambiguous in its declaratory policy, says one thing and does another. This is not unique to India. Indeed, ambiguity is an essential part of nuclear deterrence. If you have no ambiguity at all, but you have nuclear weapons, there is every incentive for an adversary to operate right up to the line. So every country with nuclear weapons practices some level of ambiguity. But ambiguity is not necessarily a good thing. It deeply harms any ability for states to cooperate and communicate with transparency. And indeed, policies such as no first use are a welcome effort to try to overcome some of the downsides of ambiguity. And in the conversations that I have, and Adil will confirm this, I am just as critical about the ambiguity that the British engage in as I am with any other nuclear weapon state. I think it's irresponsible for states to have too much ambiguity. And it is irresponsible for states to have a lack of clarity when it comes to their signalling. Because if you are going to engage in nuclear deterrence, you have to signal. That's what nuclear deterrence is all about. Moving on to another element of responsibility. And let me just emphasize here, these are elements, plural. I'm not here to say that one country is responsible and another country is irresponsible. This is about creating a conversation about the elements of responsibility. So, nuclear posture. I think it is important for every state with nuclear weapons to consider how they minimize the risk of nuclear use and to communicate that clearly. Because let us be clear, there is no such thing as safe nuclear deterrence. We may try to achieve some level of balance, but there is always a risk of nuclear exchange. And the impacts of that are so terrible that we have to continually work to reduce the risk of nuclear exchange. We have a responsibility in our nuclear postures when we try to reduce risk to create stability. And that requires us to abandon efforts to achieve some sort of strategic dominance. Strategic stability is different at times of peace and at times of crisis. And we need to plan at times of peace
how to ensure that there are no unintended consequences if, God forbid, we do slip into moments of crisis. Nuclear posture, as I've already said, needs to be transparent. I think there's also an element here where, for example, we've already heard that the Indian doctrine around cold start is unclear. Do they have cold start or do they not have cold start? Are they moving from cold start to some other doctrine? I think it would be advantageous, I think, for both India and Pakistan if they were clearer about where they sat. देखिए, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है उसका तो एक ही पॉइंट है, वो पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा दबाव में रखना चाहता है। ख़्वाह वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के साथ रखे, ख़्वाह वो सर्जिकल स्ट्राइक के साथ रखे, ख़्वाह वो आपके साथ मुज़ाकरात ना करके रखे, तो वो तो आप पे और दुनिया में आपको बदनाम करे कि आप स्पॉन्सर हैं उस टेररिज्म के। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि जी आप अपने सबसे पहले तो अपने मुल्क को ठीक करें। अगर आपके मुल्क में अमन अमान होगा, आपके मुल्क में इंतशार नहीं होगा, तो आप दुनिया को बता सकेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और अपने जो बात करते हैं वो ऑनेस्टी के साथ करें, कैंडिडेट्स के साथ करें। और ज़ाहिर है एक गुना आपको अपनी डिफेंस सलाहियत को भी बरकरार रखना है कि अगर आप अपने गार्ड्स नीचे कर देंगे तो आप दुश्मन को दावत देंगे कि आप पे हमला करेगा। तो इंडिया चूँकि आपसे बात नहीं करना चाह रहा, और चूँकि इंडिया पे दबाव डालना चाह रहा हर तरीके से, फ़ौजी तरीके से, इक़्तिसादी तरीके से, सफ़ारती तरीके से, तो आप अपने आप को मजबूत बनाएं। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है, छोटा मुल्क है, मगर आप जैसे काबिल लोग वहाँ रहते हैं, यंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम अपने यंग लोगों पे ख़र्च करें, गवर्नमेंट अगर ये फ़ैसला करे कि भाई हमने अपनी जो हमारी इफ़रादी क़ुव्वत है इस पे हमने पैसा लगाना है और इनको हमने इस काबिल बनाना है कि जब ये लीडरशिप रोल में आए तो इंडिया का और उसके अलावा और मुल्कों का भी खातिर खा मुकाबला कर सकें, जो कोई भी बैन अवी उस पे लेवल पे। तो मेरा तो ख्याल में यही है कि आप फ़ौजियों पे भी सर्व करें, मगर उससे ज़्यादा आप अपने यंग लोगों पे ख़र्च करें, इफ़रादी क़ुव्वत को बढ़ाएं, लोगों को इतना काबिल बनाएं कि आप हर फोरम पे आप पाकिस्तान की सही, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो बातचीत का मैदान हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैदान हो, तो मेरा ख्याल से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा काबिल उस असातिज़ा को रखें, बच्चों के लिए ऐसा माहौल मुहैया करें कि वो इस काबिल हों कि पाकिस्तान को वो ख़ुद एतमादी के साथ पाकिस्तान का दिफा भी कर सकें बातचीत में भी, और अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो उसमें भी इतना ताकत हो कि हम अपनी पूरी मुज़ाहमत करें और दुश्मन को अपनी टेरिटरी पे कब्ज़ा ना करने दें। ये मेरा। So I think what we have here is a situation where India is not paying sufficient attention to the unintended consequences on India's own national security of ignoring Pakistan. So I am looking to see if people can understand that each state has responsibilities here in toning down the conflict and in ensuring that they see that their own security depends upon the security of the other. If we get countries to see that, then it's beneficial to everybody. I think we need to get away from this idea that is often seen between all states, that their security is benefited by harming others' security, and rather see each other as being more interdependent. Now, in Pakistan's specific case, I think there are many legitimate problems and concerns that they need to be able to express to India. But India is not going to listen if it's simply put in the phrase of Pakistan doesn't like this or Pakistan feels it's unjust. But if Pakistan can communicate its concerns in ways that acknowledge the responsibilities of all states within the regional security dimension, it's more likely to be heard within India. देखिए, जहाँ तक तो S-400S या जो भी वो सिस्टम ले रहे हैं उसने तो एक इम्बैलेंस पैदा किया है, और पाकिस्तान को इस बात का पहले से इल्म था कि वो ये ले रहे हैं, ये कभी इनके लिए नई बात नहीं, पिछले 2 साल से ये बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान अपने तौर पे इसका कोई तलाश कर रहा होगा तोड़, और कुछ मुझे आइडिया भी है जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान बैठा नहीं हुआ, पाकिस्तान भी सोचो विचार कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो तोड़ होगा वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। मतलब वो तो वो बेशुमार डॉलर और पैसे खर्च कर रहे हैं, हम शायद नहीं कर सकते, तो वो जो है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि अगर आपने इंस्टेबिलिटी को दूर करना है इस रीजन में, तो आपको अपनी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
اور اکنامک اسٹیبلٹی جس کا آج ذکر ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ڈائریکشن میں ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو وہ جو ٹیبل ٹاک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ میں کچھ زور آئے گا پولیٹیکلی اکنامیکلی تو ہندوستان بات کرنے پہ مجبور ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں وہ آپ سے بات چیت کرے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے پالیسی میکرز اور ایکیڈیمیشنز کا پوائنٹ آف ویو سنا، اور انہوں نے بھی اسی بات پر فوکس کیا کہ جب تک پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس کے بغیر پاکستان اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز انہانس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر کانٹورز چینج ہو رہے ہیں نیوکلیئر ارینا میں، اس میں 3-4 مین ایریاز ہیں جن پر فوکس کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں سہر فہرست میری ٹائم اسٹریٹجی ہے پاکستان کی، کیونکہ انڈیا پورے انڈین اوشن کو نیوکلیئرائزڈ کر چکا ہے، جس کے لیے پاکستان کو مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈومین جس میں پاکستان کو اپنا فوکس بڑا کلیئر رکھنا ہے اور بڑا ویژنری رکھنا ہے، اور اس میں بہت براڈر پرسپیکٹو چاہیے، اور وہ ہے سائبر سپیس، یعنی سائبر سیکیورٹی کی۔ واپس جاؤ۔ یہیں سے کہہ رہا ہوں میں اسٹارٹ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے پالیسی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے پالیسی میکرز اور ایکیڈیمیشنز کا پوائنٹ آف ویو سنا، اور انہوں نے بھی اسی بات پر فوکس کیا کہ جب تک پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس کے بغیر پاکستان اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز انہانس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر کانٹورز چینج ہو رہے ہیں نیوکلیئر ارینا میں، اس میں 3 سے 4 پوائنٹس جو کہ مین ہیں جن پر فوکس کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، ان میں سہر فہرست میری ٹائم اسٹریٹجی ہے، کیونکہ انڈیا پورے انڈین اوشن کو نیوکلیئرائزڈ کر چکا ہے، جس کے لیے پاکستان کو مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈومین جس میں پاکستان کو اپنا فوکس بڑا کلیئر کرنا چاہیے اور براڈر پرسپیکٹو میں اس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے، وہ سائبر سپیس ہے، یعنی سائبر سیکیورٹی، کیونکہ اس فیلڈ میں امریکہ، اسرائیل اور انڈین نیکسس کافی حد تک پرو ایکٹیو ہیں۔ اور تھرڈ ڈومین جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل نیوکلیئر ڈپلومیسی ہے۔ ایک ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے انڈیا اور پاکستان میں، جب بھی ہم انٹرنیشنل ارینا میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ انڈیا کو ایج دیا جاتا ہے، چاہے وہ NSG کی ممبرشپ ہو یا کوئی اور معاملہ، جبکہ کمپیریٹیو انالیسز اور انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق انڈیا سے زیادہ سیف اینڈ رسپانسبل نیوکلیئر پروگرام پاکستان کا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ناظرین، ساؤتھ ایشیا کی دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہیں رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹس بننا ہے، جس کے لیے انہیں آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی اور اپنی اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز بڑھانے کے بجائے ٹیبل ٹاکس کر کے اس نیوکلیئر تھریٹ کو، اس ہیوک کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی رسکس کو منیمائز کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے، اور یہ چیز صرف تب ہوگی جب دونوں ممالک اپنی اپنی اکڑ چھوڑ کے، سٹفنس چھوڑ کر مل بیٹھ کے صرف 2 ممالک نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے سوچیں گے۔ It is the time that these countries should realize that nuclear issue is not among countries, it's a threat to humanity. جی، انسانیت کی موت ہے دونوں طرف سے۔ ان نیوکلیئر ویپنز کو رکھنا اپنی حفاظت کے لیے بھی انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ اگر جو پیسہ اس وقت ڈیفنس اینڈ نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو مینج کرنے پر لگ رہا ہے، وہ اگر دونوں ممالک اپنی ہیومن ڈیولپمنٹس پر لگائیں تو نظام ہی کچھ اور ہوگا، اور دوسری طرف اگر ان نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کیا جائے تو پھر تو مکمل ہی تباہی ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جو اس وقت ان افیئرس کو دیکھ رہے ہیں، ذرا مل بیٹھیں وہ لوگ جو بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر نیوکلیئر میزائلز کو اور نیوکلیئر ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں، جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، ان کو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم ان معاملات کو، ان رسک کو، ان ولنریبلٹیز کو کم کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔